Amen. Amen. We've been discussing a number of terms in our studies. Hovorili sme o niekoľkých veciach v tom našom štúdiu. And one of the words that we've discussed is the word counterpart. Jedno z tých pojmov, ktoré sme rozoberali, je náprotivok. So we just want to look at that word. Chceme sa na to pozrieť. I believe it comes from the French word. Myslím, že je to z francúzskeho slova. I'm not going to pronounce this correctly. Contrepart. And it actually means a Contrepart. duplicate of a legal document. A znamená to vlastne duplikát nejakého legálneho dokumentu. So the word counterpart technically means a duplicate legal document. Čiže technicky to vlastne znamená toto slovo, So today že to it's not normally used to duplikát nejakého describe legal dokumentu. documents, but it's used to describe people. Dnes sa to používa na popísanie ľudí. Nie na kópiu So if it dokumentov. was a document, Keby to bol dokument, then I have my Bible, ja mám moju Bibliu and what would you have? a vy by ste mali čo? You'd have or the word counterpart. So your Máte Bible would ten be a náprotivok. counterpart of my Bible. They would be identical. Moja Biblia je kópiou vašej Biblie a sú identické. And this concept of duplication is vital. Tento koncept duplikácie je životne dôležitý. It's vital, it's important. If you didn't have duplication, what problems would arise? Ak by ste nemali duplikáty, aký by bol problém? What would we lose with straight away? Čo by sme hneď strátili? If I started reading Keď začnem and I went čítať to Psalms 100 verse 1 a pôjdem do Žalmov and I 180, said something prvý verš a niečo poviem and you don't have a counterpart, a vy nemáte ten náprotivok, what we would lose trust immediately. to by ste stratili dôveru. The principle of trust is based upon this idea of being a counterpart. Princíp dôvery je zabudovaný v myšlienke náprotivku. Without duplication, Bez duplikátov everything gets destroyed. všetko je zničené. The word is not duplication, the word is counterpart. To slovo nie je duplikát, ale And náprotivok. all of us, even though we may not be aware of it, all of us are using this idea. Aj keď si to neuvedomujeme, všetci používame túto myšlienku. So if you have a passport, Čiže ak máte napríklad pás, what is that? čo to je? It's a counterpart of yourself, To je váš for sure. náprotivok. It's also a counterpart of some electronic documentation or identification that the government has. A je to tiež náprotivok nejakej elektronickej dokumentácie, ktorú má When vláda. you go to the airport, what do they do with your passport? Prídete na letisko, čo spravia s vašim pasom? Good. They compare it with with the electronic information that they have. Porovnajú to s tou elektronickou informáciou, ktorú majú. If you have a bank statement, Keď máte bankový účet, you expect that piece of paper očakávate, že tento papier, to be the counterpart of what's in your bank. a toto je vlastne Otherwise you'd be in naprotivok toho, big čo máte v trouble. banke, keď máte You all výpis have účtu, phone apps. keď máte nejaké aplikácie So telefónne. your banking app, you expect it to be a counterpart of what's in your
literal bank account. To, čo máte v doslovnom účte, by malo byť je naprotivok toho, čo máte WhatsApp, na aplikácii. Facebook, email. WhatsApp, Facebook, Everything e-mail. relies upon this principle of counterpart. Všetko vlastne stojí na tomto princípe náprotivku. So I want us to see that this concept is vital. Life could not exist without this. Chcem, aby sme videli, že toto je životný koncept, život bez ňoho neexistuje. So then we're going to move away from its technical definition Pohneme sa od tejto technickej definície and we're going to move to its common usage, which is basically describing people. a pôjdeme k jeho bežnému používaniu, čo je popis ľudí. So I guess if I were to ask you, what would be the nearest counterpart that you would have with human beings? Keby som sa vás mal spýtať, ktorý je váš najbližší náprotivok medzi ľuďmi, You'd call them what? nazvali by ste ich čo? Identical Sú identickí? twins. Identické They dvojčky. look the same. Vyzerajú rovnako. Some are so similar you cannot tell the difference. They're Nie- duplicates Niektoré sú také podobné, že neviete ich rozoznať. until Až dokým they start speaking. nezačnú rozprávať. Because even identical twins don't think the same way. They don't say the same words. They're different. Lebo aj identické dvojičky nehovoria tie isté veci a nerozmýšľajú rovnako. Now, when we start thinking about counterpart, Keď začneme rozmýšľať o náprotivku, humans ľuďoch, in normal life, v normálnom živote, we don't think about identical twins. nerozmýšľame o dvojičkách, So jednovaječných. as soon as we start moving to human beings, Keď začneme hovoriť o ľuďoch, even if we did have identical twins, aj keby sme mali dvojičky jednovaječné, you know they're not exact counterparts. vieme, že sú nieni You know, presné identical twins are náprotivky. not duplicates of one another. Nie sú to 100% duplikáty jedno druhého. Were you okay with things so far? Zatiaľ môže byť. If you had if you had twins, Ak máme dvojičky, the first one began a sentence, to prvé the other one couldn't finish it. začne vetu a to druhého to nevie 'Cause dokončiť. they're not duplicates. Oni nie sú duplikáty jeden druhého. If you're able to check your phone Keď si skontrolujeme and your telefóny, online account on your computer, pozrieme si na telefóne náš say on účet your alebo na email account, počítači. when you delete it on your phone, you'll see it straight away delete on your computer. Keď to vymažeme niečo na telefóne, hneď sa to vymaže aj na So počítači. you know they're exactly counterparts. Oni sú úplné naprotivky. So human beings, Ľudia, they don't have the exact technical or legal definition of being a counterpart, nemajú tú úplnú exaktnú definíciu náprotivku, but we can still use that word. ale stále to slovo môžeme používať. So how do we use the word counterpart when it comes to humans? Ako používame slovo náprotivok, čo sa týka ľudí? What does it mean? A spouse? Čo to znamená? Je to partner? When a child grows up, Keď dieťa vyrastie, say if it's a girl, napríklad dievča, as she grows up, what will you begin to see in her? What will you begin to say about her? čo v nej začneme vidieť? Čo budeme o nej hovoriť? She begins to look like her Začne vyzerať ako jej mother. mamina. The way she behaves, her mannerisms are so like her father's. Ale správa sa ako jej otec. So when we talk about human beings, Takže keď hovoríme o ľuďoch, we talk about similarities. hovoríme o podobnostiach. That's how we use the word counterpart. Takto používame slovo náprotivok. We can use
the word counterpart in other ways. Môžeme používať slovo náprotivok inými spôsobmi. Think of a sportsman, Porozmýšľajte o športovcoch, a famous runner. o slávnom bežcovi. He's young, 19. Má 19 rokov, je mladý. When he's racing, the commentators will look at his style, his mannerisms. A keď vlastne súťaží, What tak will they say? komentátori sa na ňo pozerajú, aké má He's a pohyby modern day version of a prirovnávajú ho, že to je dnešná verzia this famous athlete in the past. toho a toho slávneho atleta v minulosti. They do this with football players, basketball players, any sportsman, Robia to singers. s futbalistami, spevákmi. So this modern person will be a counterpart, a Čiže duplicate tento dnešný človek a je similar thing náprotivkom to what was in the past. alebo duplikátom, teda podobným, ako bolo to v minulosti. So we'll go with some definitions. Čiže vezmeme nejaké definície. Counterpart. Náprotivku. A person Je to or a človek thing alebo vec, having the same function or characteristics as something else. ktorí majú rovnakú funkciu a rovnaké vlastnosti ako niečo iné. So, Takže is a bicycle je bicykel the counterpart of a car? náprotivkom auta? Remember the definition, it's a thing having the same function. Je to vec, ktorá má tú istú funkciu. So on one level, yes, Na jednej úrovni áno, but a closer counterpart to a car would be a truck. ale bližší náprotivok auta by bol napríklad dodávka. It's a much better counterpart. To je lepší náprotivok. It's got 4 wheels, a steering wheel. There's so many similarities. Máš 4 kolesa, tú riadiacu So, pálku. the counterpart of a bicycle, the closest one would be Náprotivok bicykla, ten najbližší by bol a motorbike. motorka. So it's something that resembles Je to niečo, čo sa podobá this thing. tej veci. I'll give you some synonyms of this word. Dáva nám to synonyma. The opposite number. To je opozitné číslo. So what did Brother Wolfgang say before when we said counterpart? Čo predtým povedal Wolfgang, keď sme hovorili, že náprotivok? Spouse. Partner. The opposite number. To je opozitum, ako So opačné sometimes we číslo. think counterpart means opposite, Čiže náprotivok znamená to oproti. but it doesn't really mean the opposite Ale neznamená to as opposed to different. oproti akože iné. It would mean opposite in respect to the same. Ale je to niečo opačné v zmysle Another word rovnaké. this is a French word, vis-a-vis. Do you know that word? Francúzske slovo vis-a-vis, neviem. Everyone familiar? What does that word mean? Čo znamená to slovo? Sorry? Opposite versus Okay, so it means to compare something. Znamená to niečo porovnať? Vis-a-vis means to compare. Porovnať vis-a-vis? I'll give you an example. Napríklad The man muž was substantially underpaid, alebo paid less, človek bol stále vis-a-vis the other workers. podhodnocovaný vis-a-vis akože oproti tým druhým Ignore that. pracovníkom. Was underpaid
Dostával menší plat oproti tým ostatným. vis-a-vis the other workers. So, what is it actually a direct translation of the word mean? Čo je ten priamy preklad toho slova? What is vis? Čo je vis? Good. It's your face. To je vaša tvár? It means face to face, Tvárou v tvár? that you can see what you can see. Môžeme niečo vidieť? So vis-a-vis means face to face. Vis-a-vis znamená tvárou v tvár. So you can compare two things. Môžeme dve veci porovnať. So can we see that vis-a-vis is a synonym of counterpart? Vis-a-vis je synonymum náprotivku. Complement, Doplnok. equivalent, Rovnocenný. a duplicate copy, Duplikátna kopia. similitude, twin. Podoba. Dvojička. All of these things mean counterpart. Všetko toto znamená náprotivok. So now we'll go to Webster's Poďme do Webstera. counterpart. Náprotivok. The correspondent part, Korešpondujúca časť. the part that matches. Tá, ktorá pasuje. So you have a bolt. Bolt. What's the correspondent part or the counterpart of a bolt? Neviem, čo je bolt. I wouldn't say it was a washer. In English, it's a nut. Teraz moc nerozumiem. So Asi they don't look the same. skrutka. They Že look skrutka a completely different. matica vyzerajú inak. So if they're completely different, Sú úplne iní, rozdielní. they're not duplicates. Nie sú to duplikáty. How can a nut Ako môže be the counterpart of a bolt? skrutka byť They don't náprotivkom look the same. matice? Nevyzerajú rovnako? How did that work? Ako to funguje? Together they have a function. There is no function if each Bez is seba alone. nemôžu fungovať. Plnia tú funkciu len spolu. Jedno bez druhého I want us to nefungujú. sú na understand nič. what was just said. Chcem, aby sme pochopili, čo sa práve povedalo. What's the purpose of a nut Aký je zámer matice on its own? samej o sebe? Nothing. Nothing. Žiaden. Now, what's the Neplní difference žiaden between a účel. screw and a bolt? Aký je rozdiel Just medzi make sure we're using the right thing. So negative. skrutkou a... You don't need a nut. So this is, for me, a screw. Toto je šrob. Yeah? Aha. Šrob. So a screw, Eine Schraube. Eigentlich, ja. Eine Gewindeschraube oder die andere ist eine Holzschraube oder so. is put into more often a piece of wood, Dávame ho často napríklad do dreva. and it doesn't have a counterpart. Nemá náprotivok. It stands on its own. Alebo závit. Ten But you can't get stojí a bolt. sám za seba. Ale keď máme skrutku, And you can't put a bolt into wood. to sa nedá dať do dreva. You can put it through, but Mo- it still won't do any good. Môžeme to dať takto do tejto diery, ale aj tak nám to nič nepomôže. It needs a counterpart. Potrebuje náprotivok. I want us to realize that it actually needs one. Chcem, aby sme si uvedomili, že potrebuje ten náprotivok. It can sit there, Môže tam sedieť, not destroyed, it's all fine. Looks good, nič sa nezničí, je to v poriadku, but it doesn't do its job function. ale nesplní tú svoju rolu alebo tú úlohu. It's worthless. Je to na nič.
Now, we're going to use all those concepts, Všetky tieto koncepty and people get concerned when you tell them what it actually ends up with. použijeme, ľudia sa potom obávajú, kde to skončí. The screw not only can šrob function by itself, alebo it thrives by itself. závit funguje sám za seba. Plní tú svoju úlohu. But I didn't want to use the tool because that needs a tool as well. Teraz nehovorím o tom, že obidve potrebujú nejaký nástroj na zašrobovanie, It still is on its own. ale fact, if dokáže you gave it a plniť nut- tú úlohu sám o sebe. What would the screw say? Keby sme prišli za šrobom a chceli tam dať maticu, čo povie? It would say, what is this? A to je čo? Ja to nepotrebujem. I don't need you. Nepotrebujem ťa. I function perfectly well without you. Fungujem bez teba. I'm independent. Som nezávislý. Would the wood be a counterpart to No. the screw? Je drevo I'm gonna say it's naprotivko not. tomu šrobu? Nie. The screw only needs itself to do its job function. Šrob stačí si sám, aby splnil tú rolu alebo úlohu, ktorú má. We've got to keep it equivalent. The bolt needs something to do its job. Ale teraz mi vypadlo So zase let's to trace slovo. our To, steps čo potrebuje back. maticu, to nevie slúžiť samé o sebe. Counterpart means what? Naprotivok znamená čo? Go right back to the proper definition. It's a French word. Podľa definície, to je francúzske slovo. No looking. Skrutka potrebuje maticu. Tá nevie sama o sebe Duplicate. fungovať. Duplicate. What? Potrebuje A document. It's a duplicate legal document. svoj duplikátny dokument legálny. So that's where it began. Tam to začne. We gave the example. Dali sme príklad. If I quote a Bible verse, Citoval som biblický you have verš, to have its counterpart. že musíme mať naprotivok. Otherwise, Inak there's no trust between us. medzi nami nebude dôvera. If your phone app didn't sync with your bank account, Ak by tá vaša telefónna aplikácia nebola synchronizovaná s počítačom, alebo s you tým, would change banks because you would lose trust. alebo s tou bankou, kde máte účet, stratili by ste dôveru, museli by ste zmeniť If banku. you went to an ATM machine and you got a mini statement and it wasn't the counterpart of what was in the bank, you'd be in trouble. Keby ste išli do bankomatu a to, čo by bankomat hovoril, by nebolo naprotivkom toho, čo je v účte, to by bol problém. Okay, so we went from a document Čiže išli sme od dokumentu to being able to function in the world, k schopnosti fungovať vo svete, to people. k ľuďom. Yeah, we've gone from documents to people. Od dokumentov sme prešli k ľuďom. The closest counterpart is Najbližší naprotivok je identical twins. identická dvojička. When you look at them, you can't tell the difference. Keď sa na nich pozrieš, nevidíš ani rozdiel. Yeah. We then went from duplicate twins Išli sme potom od tých jednovaječných dvojčiat to two people. k dvom ľuďom. The modern day football player Ten dnešný futbalista is a counterpart of someone who was there 50 years ago. je naprotivok niekoho, kto tam bol pred 50 rokmi. He has the same flair, the same style. Má rovnaký štýl. Now just think, Porozmýšľajme. we've spoken about physical, people being identical physically. Hovorili sme o tom, že ľudia sú identickí fyzicky. If you were blind Ak ste slepí and you met two people a stretnete dvoch ľudí and they were matched, similar size, a budú rovnaká And you touch veľkosť them. a dotknete sa ich,
Could you tell the difference between them? Vedeli by ste medzi nimi povedať rozdiel? No. Nie? If you were blind. Ak by ste boli Yeah, oh yeah, slepí. exactly. Jacob and Esau. Yeah, he can't tell. Tak ako Jakob a Ezau, on to nevedel rozoznať. Izák. Sure, But he touches his son, it was more rough. yeah. Dotýkal sa svojho syna. Just want to show you that counterpart works on so many levels. Len chcem povedať, že naprotivok funguje na mnohých úrovniach. Now, all of the definitions that we've given thus far Všetky definície, čo sme zatiaľ dali, all have one property, majú jednu vlastnosť. which is that they're the same. Sú rovnaké. Now we've gone to a slightly different concept. Prišli sme k inému konceptu. Now we're using this idea of the correspondent part. Používame myšlienku tej korešpondujúcej časti. This is the part that matches, the matching part. Toto je tá časť, ktorá pasuje. So I gave an example. Dal som príklad. A couple of days ago, Pred pár dňami Sister Esther gave an example of this very issue. sestra Ester tiež dala príklad. Tento istý. Not a tractor. A puzzle. Pucle. So if you've got this puzzle, Keď máme puclu, you have to find its counterpart. musíme nájsť jej náprotivok. And its counterpart A jej náprotivok is not identical. nie je identický. It's not a copy of it. Nie je to kópia toho. Because if it was, Ak by to tak bolo, what would it not do? čo by to nespravilo? It wouldn't fit. Nepasovalo by to. So the counterpart Takže náprotivok looks completely different. vyzerá úplne inak. So here's the counterpart. Toto je ten náprotivok. And this is the one that matches this one. Toto je to, čo pasuje So sem. hopefully that a puzzle can give you this idea of what it says in our dictionary, the correspondent part or the Toto nám counterpart. dáva tú myšlienku tej korešpondujúcej časti. Some things don't need a counterpart, Niektoré veci nepotrebujú náprotivok. like a screw. Napríklad It works perfectly well by itself. šrob. Ten funguje sám o sebe. A bolt Skrutka? does not. Nie. If I had a bolt Keď mám skrutku and I said, can I have the counterpart of this bolt? a povedal by som, môžem mať náprotivok tejto skrutky? I went to the shop and I said, Pôjdem can I have the counterpart? do obchodu, vypýtam si náprotivok skrutky. What would the person give me? Čo mi dajú? Or he could give me, Another one. Alebo... or he could give me another bolt. Nepočujem. Môže mi dať ďalšiu skrutku? It has both properties. I'd have to explain to him what I want when I said the counterpart. Má to obidve vlastnosti. Musím vysvetliť, čo chcem, keď si žiadam Do I want náprotivok. another bolt, Buď chcem ďalšiu skrutku, or do I want the matching part to the alebo bolt? chcem tú druhú časť, ktorá k tomu pasuje, tie matice. It has to. It can have both properties. Môže to mať obe vlastnosti. We can see how we've traced it from its very original use all the way to now. You have two different things. Keď sme to pozerali, ten vývoj toho slova, tak vidíme, že to má obidve tieto vlastnosti. Aj So identickú, I aj almost said ako keby protičasť. two opposite Korešpondujúca. things, but they're not opposite. Oni sú takmer časti, ktoré sú opačné alebo oproti, ale nie sú pritom You made put it into to my brain. opozita. These are not opposites, are they? Toto nie sú opozita, že? Function is together. They only function together. Yes, but Oni they're not fungujú len opposites. spolu. Áno, ale nie sú opačné. You don't get an opposite bolt
nedostaneme You opačnú don't have an skrutku. opposite piece, because if it was opposite, it would be the same but opposite. A nemáme ani opozitné Technically pucle, you do lebo to the by bolo same, to but isté, ale naopak. Sure, but this is still not the opposite of that. Ale toto nie je opozit tohoto. If you rotated Opak it, it would od be tohoto. identical. Lebo to, keby sme pretočili, So, muselo by to I byť want us to rovnaké. realise that counterpart is not opposite, because we tend to think that it is. Chcem, aby sme si uvedomili, že naprotivok nie je to, čo je opozitum, to, čo je Just presný the opak. same or different, Yes. but not opposite. Vyzerajú inak, ale nie opačne. When it's the same, Keď je toto that's isté, easy. It's a duplicate. When it's not the same, like the nut and bolt, they can't work separately together. To have one, you need the other. nemôžu jedno bez druhého fungovať. They Keď cannot function separately to one another. A nut on its own is worthless. A bolt on its own is worthless. aj matica, aj skrutka, jedno bez druhého sú na nič. Now, why? I'll answer my own question. Zodpoviem si svoju otázku. Why did Sister Tamina think that counterpart was opposite? Prečo si sestra Tamina myslí, že náprotivok je opak, So I'm just opozitum? going to answer what I think, Ja poviem, čo even ja if si it's the wrong myslím. thought. Is because she went to Adam Lebo si šla k Adamovi and Eve, a Eve. and she knew A vieš, that Eve was Adam's counterpart, že ona je jeho náprotivkom. and the woman A žena is opposite to a man. je úplný opak muža. That's how most people conceptualize counterpart. Takto ľudia rozmýšľajú o náprotivku. When two people come together, it can be symbolized different ways. Keď sa dvaja ľudia zídu, môže sa to symbolizovať rôznymi spôsobmi. Some people think about yin and yang. Niektorí rozmýšľajú o yin a yang. All of these things are opposites. Toto všetko sú opozitá vzájomné. Men are from Mars, women are from Venus. Muži sú z Marsu, ženy z Venuše. What people are trying to describe is that men and women are opposite to one another. To, čo sa ľudia snažia popísať, je, že muž a žena sú si navzájom opakom. Men are logical, Muži sú logickí, women are, ženy sú we'll say, emotional. emocionálne. So all we keep on doing is looking for opposites. Stále hľadáme tie opaky, opozita. And this is the incorrect definition of counterpart. Toto je nesprávna definícia náprotivku. And it's because we think that counterpart means opposite Pretože si myslíme, že náprotivok znamená opak, that we struggle to understand how equality works. potom máme zápas s tým, ako funguje rovnosť. Remember, Pamätajte, counterpart náprotivok has two concepts. má dva koncepty. What did you say they were? Čo si ty... Same and different. Rovnaké a rozdielne. We don't want to use this concept of the same and different. Nechceme používať teraz koncept rovnakého a rozdielneho. The same, To rovnaké, identical, identické, that's fine. to je v poriadku. What? Say identical. The definition of counterpart means a duplicate copy of a legal document. Definícia That's naprotivku what it je actually duplikátna just means. kópia legálneho dokumentu. To je to, čo to slovo znamená. The problem that you and I have Problém, ktorý máte vy a ja, is that when I read my Bible in the English je, že ja keď čítam Bibliu v angličtine and you read in German, a ty v nemčine, 10% of the time, 10% what's the problem? je aký problém? They don't agree.
Nie je to v because the súhlase. translators did a different thing. Tí prekladatelia to urobili inak. So a German Bible and the English one, they're not the counterpart. Nemecká a anglická Biblia si vzájomne nie sú náprotivkom. I say 10%, it's probably only 1% in real Možno je life. to menej percent, ja som povedal 10. It's the same problem between the King James and revised versions. They're not counterparts. Ten istý problém je medzi King James a tou novou verziou. So I'm trying to use counterpart in its proper dictionary definition as an identical copy. Snažím sa používať slovo náprotivok v tej správnej definícii slovníka. Teraz mu dobre nerozumiem, ale myslím, že v nemčine to slovo nikdy nemôže znamenať, že je to I don't know, rovnaké. I'm just going from a dictionary that I've got. Ja používam tento slovník, čo It's mám. not used that way often. Často sa to tak nepoužíva. So I'm just going back to its dictionary definition. I don't know how else to say it. Takže ja sa pozerám len na tú slovníkovú definíciu. So one of them Jedno z nich is that it's a copy. We'll call it an identical copy of something. je, že je to identická kópia niečoho. And the other definition, instead of saying it's different, A tá druhá definícia like these two jigsaw puzzles are different, nehovorí, že je to rozdielne, tak ako tieto dve časti pucle, like saying this nut and bolt is different. alebo ako skrutka a matica tiež vyzerajú každá inak. What we say, Ale to, čo hovoríme, je, when these two are the counterpart of one another, we don't want to identify their difference. my nechceme teraz identifikovať ich rozdiel, keď oni sú si navzájom It's to naprotivkom, identify that this cannot function without this. ale skôr to, že jedno bez druhého nemôže fungovať. It doesn't have a functionality without it. Nie je schopné bez toho fungovať. Okay. Nepočula som. So you get identical copies, Čiže- two bolts, Máme identické kopie. Dve skrutky. and the other is we don't want to say it's just different. A nut and a bolt are different. The two pieces of the jigsaw are different. That's not what we want to see. A teraz nejdeme pozerať na to, že matica a skrutka sú iné, že sú to dve iné What we časti. want to identify Ale čo chceme is identifikovať, functionality. je ich funkcionalita. A bolt does not function without a nut. Skrutka bez matice nevie fungovať. So when Brother Wolfgang came up with spouses, Čiže keď Wolfgang hovoril o partneroch, the issue is not about male and female. teraz tu nejde o tom, že muž a žena, It's that a man ale že muž cannot do what nemôže čo without a woman. bez ženy. It's not just about children. To nie je teraz iba o deťoch. A man cannot function properly. In fact, they don't even take properly out. A man cannot function without a woman. Muž poriadne bez ženy nemôže fungovať. Aj bez slova And poriadne sex is nemôže only one part fungovať. of that. Intimný život je len jedna časť toho. Producing babies. A That's only one part of this issue. tvorenie detí, to je len jedna časť toho. It's much broader. Je to oveľa širšie táto téma. So when we start thinking in the terms of male and female Keď začneme rozmýšľať o tých pojmoch muž a žena, as being opposites, že sú si navzájom opakom, this is not a good model to use. to nie je dobrý model používať. The idea of equality or inequality Tá myšlienka rovnosti alebo nerovnosti is also not a good model to use. tiež nie je dobrý model. Headship, submission, these are not right models.
Vedenie a podriadenie, to sú nie dobré modely. We're just going with dictionary definitions, remember. Vezmeme si len tú definíciu zo slovníka. A man Muž cannot function without a woman, bez ženy nemôže fungovať. and vice versa. A naopak. A bolt cannot function without a nut, Skrutka and vice nemôže versa. fungovať bez matice a naopak. So when we start thinking about counterparts, Keď rozmýšľame o náprotivku, it's not so much about equality. to nie je tak o rovnosti. How can you say a nut and a bolt, which one are they equal or not? Ako môžeme povedať, work like that. matica a skrutka sú rovné, nie sú rovné? To takto nefunguje. We start thinking about equality Rozmýšľame o rovnosti, because we've used the wrong definition of counterpart from the very beginning. pretože sme používali nesprávnu definíciu náprotivku. Instead of using it in its correct definition, Miesto toho, aby sme tomu dali správnu definíciu, which is about not duplication, čo nie je o it's duplikáte, about ale functionality. o funkcionalite. And one cannot function without the other. Jedno nefunguje bez druhého. And when you see that, Keď toto vidíme, you see that one needs the other. uvidíme, že jedno druhého potrebuje, jeden druhého. The nut and the bolt don't have different functions. Matica a skrutka nemajú Now, if rôzne I put all of this funkcie. together, Keď toto všetko zatiahnem, what will you see at the top? čo uvidíme na vrchu? You'll see a head, Uvidíme tú hlavičku and the bolt shank was exactly the correct length. Tá skrutka má presne tú správnu dĺžku. What will you see at the bottom? A čo uvidíme na spodku? Yes, you can't tell the difference. Nevidno rozdiel, ktoré je matica a ktoré je skrutka. You can't tell which is the bolt and which is the nut. Nevidíme, čo je čo. All you need to do, To, čo musíme urobiť, you just file that down and polish it. That line disappears. You don't see what the difference between them is. keď ich zatiahneme, nevidíme medzi nimi rozdiel. And the thing is, A vec je, this shaft, the reason we think it's táto part of the časť, bolt is because it's connection here. kvôli tomu, že si myslíme, že je to súčasťou tej skrutky, lebo tuto je to spojené, The way it's, the way the bolt shank is connected to the head, vlastne tá krútiaca časť spojená s tou hlavičkou, but it's just as connected to the nut ale rovnako je to spojené aj through that wedge. s tou maticou, We call it a thread. keď sa to So they're zatiahne. both locked together. Oni sú spolu zatiahnuté. When you start using Newton's laws, Newtonian mechanics, Keď začnete používať Newtonové zákony, či neviem, akú mechaniku. if you start using the big scale, Keď sa pozriete na to v tej veľkej škále, the connection looks different. tie spojenia vyzerajú rozdielne. When you go smaller and smaller and start using quantum mechanics, Ale keď pôjdete do menšieho a menšieho a budete pozerať na kvantovú mechaniku, you'll see that the connection isn't so different. uvidíte, že tie spojenia nie sú až také What's rozdielne. connecting this shaft to this head? Čo spája tú It's paličku s tou basically hlavičkou? atoms that are attracted to one another. To sú atómy, ktoré sa Energy, priťahujú, if you wanna call it. energia. And the only thing that's connecting this shaft to this nut, again, is just energy. A jediné, čo spája vlastne zase tú paličku s tou
Maticou zase je len So energia. there really is no difference. Takže tam nie je rozdiel. So when we start thinking about which is superior and which is Takže keď inferior, začneme rozmýšľať o tom, čo je nadradené a podradené, this is a construction that humans have placed upon this subject. toto je to, čo ľudia na to napasovali. Menschen darüber gelegt haben. That men are superior to women. Že muži sú nadradení ženám. Because they think that they're different, Lebo si myslia, že sú iní. opposite. Že sú This opační. is all a wrong concept. Toto je nesprávny koncept. When Eve was Adam's counterpart, Keď Eva bola Adamovým náprotivkom, it wasn't because they looked identical. to nebolo preto, že vyzerali identicky, There was that. What was the point that was being made? ale aká bola pointa? Bez neho nemôže fungovať. A on bez nej. So if if Adam cannot function without his wife, he cannot be her superior. Ak Adam nemôže fungovať bez svojej manželky, tak nemôže jej byť nadradený. Do we have any questions on that? Máme k tomu nejaké otázky? We're using this model of equality Používame model rovnosti, because it's a legacy issue. lebo je to téma zákonná. Týka sa zákonov. We have a legacy of superiority and inferiority, Máme určitú... which we call inequality. Máme nerovnosť So we try to Nadradenosť, address that nadradenosť, by using the podradenosť. word equality. a na túto tému používame slovo rovnosť, aby sme o tom hovorili. But we see when Adam and Eve were first created, it was about the concept of counterpart and functionality. Ale keď hovoríme o naprotivku, tu ide o ten koncept fungovania. Beforehand. Leitung. When I look at the definition, it basically means that there is a leader. Teraz nerozumiem. We use it with a negative touch to it. Niečo používame s negatívnym podtónom. Yet when you look at dictionaries and so on, even if you want to translate it, it doesn't have a negative touch to it. Ale keď to prekladáme, nemá to negatívny podtón. Ani slovník to tak nevykladá. Whether it has a negative or positive connotation, Či to má pozitívne alebo negatívny it doesn't actually podtón, exist. neexistuje to. Because what would be the head, Čo by bola tá hlavička? the headship? Vedenie? Ako The hlava? bolt or the nut? Čo by to bolo ten matica Not alebo that clear skrutka? cut to say which is the head. To není tak jasné povedať, kto je hlava. Because it can't just be orientation, you just flip this around. To nemôže byť iba smer, lebo môžeme ich pretočiť. And as I said, Ako som povedal, the only thing that connects this shaft to this head jediné, čo spája vlastne tú paličku s tou nožičkou, tá nožičku these s atoms hlavičkou here. sú tie atómy tu. and once you screw this into the nut, A keď to zakrutíme, the only thing that connects this with this is the interaction of those two atoms. jediné, čo spája toto s týmto, sú znova atómy. The idea of superiority or inferiority or headship becomes irrelevant, not even correct. Conceptually, it's not correct. Tá myšlienka toho vodcovstva alebo nadradenosti sa stane nesprávnou. We only think this way My takto rozmýšľame, because we have this history. lebo máme naše dejiny, But when God creates Adam and Eve, ale keď Boh stvoril Adama a Evu, he didn't say, nepovedal,
the bolt is more important than the nut, že skrutka je dôležitejšia ako matica, or the nut is more important than the bolt. alebo matica viac ako skrutka. He just says, Len povedal, if you have one, ak máš jedno, it cannot exist without the other. bez druhého nemôže existovať. This idea of male and female Táto myšlienka muža a ženy is only a parabolic construction. je podobenstvo. It's like saying, what would be the male and the female out of a nut and a bolt? Ako It čo doesn't bude, exist. čo bude muž a čo bude žena? Matica a skrutka. It's just two items Sú to dve zložky, that are different, ktoré sú rozdielne, but they function together. ale fungujú len dohromady. And when you say that they're different, there's not that much difference between them. They both look the same. Ale keď povieme, že sú rozdielne, nie sú až tak rozdielne, vyzerajú rovnako, keď sú And they spojení. only work when they bond together as one A môžu item. fungovať len, keď sú spojení dohromady. That's why when a man comes with a woman, they become one flesh. Preto, keď muž je so ženou, stávajú sa jedným telom. Any questions? Otázky? Understand all of this? But Ich verstehe das alles. Rozumiem. I want to go a step further. Kein Aber, ich möchte einen Schritt weitergehen. Well, I assume people use that and say, well, then we don't need leadership in the church. Also ich Tak ľudia potom povedia, že nepotrebujeme vedenie v cirkvi. dann brauchen wir auch keine Leiterschaft in der Gemeinde. How would we respond to something like that? Because we know we need leadership, yet we shouldn't have headship. Potrebujeme vedenie, ale nemáme mať nadradené vodcovstvo. Aber keine, I think the idea of an organization Vec organizácie Leitung. ja, das ist ja das Gleiche. is Deswegen a, frage ich ja. Aber keine Leitung. is a completely different model je to the one we're úplne addressing iný here. model ako to, čo teraz hovoríme. Ein anderes Modell, das wir hier adressieren. So I didn't want to mix the two models Nechcel together. som to miešať. Modelle nicht miteinander vermischen. When you start thinking about leadership, Keď rozmýšľame o vedení, Leiterschaft nachzudenken, you need something that's going to control and direct this nut and bolt. dann braucht to je niečo, čo bude ovládať tieto matice a skrutky. man kontrollieren. The Sabbath started too. Začala sobota. So just want to tie the study together. Ešte to chcem tak zviazať dohromady. Went from counterpart. Išli sme od naprotivku. It's an identical copy of a legal document. Je to identická kópia dokumentu legálneho. We went to the Bible. Do Biblie sme išli. The verses should all line up. Tie verše by do toho mali spadať. The reason why we have discussions and arguments is because my Bible doesn't say what your Bible says. They're not counterparts. Dôvod, prečo tu máme diskusie, je, že moja Biblia nehovorí, čo hovorí tvoja, nie sú si náprotivkom. Then we went to humans. Potom sme išli k ľuďom. They're not identical copies, they're similar. Nie sú to identické kopie, sú podobní. Then we went from similar A išli sme od podobného to functional dependency. k takej závislosti funkčnej na sebe. They can't work independent of one another. Nemôžu fungovať jeden bez druhého. And so we want to work with both models. Chceme pozrieť alebo pracovať s obidvoma modelmi. Adam and Eve are identical. Adam a Eva sú identickí. Two eyes, two Majú dve ears, oči, two arms. dve They're uši, dve identical. ruky. But Ale they work together functionally. They can't work independently. Ale nemôžu pracovať jeden bez druhého. Na to, aby fungovali, sa potrebujú navzájom. So they're different. Sú rozdielní, But it's not the differences that we want to understand. It's Ale the to functionality. nepozeráme sa na tie rozdielnosti, ale na funkčnosť. So we have these two concepts Tieto dva koncepty in our study tomorrow. máme a zajtra
We want to see sa chceme how this pozrieť, works ako to when it funguje, goes from human to divine. keď sa toto presunie od človeka k Bohu. Let's pray. Poďme sa pomodliť. Our Heavenly Father, Drahý nebeský Oče, we thank you. ďakujeme Ti, We thank you that we can be your counterpart. že môžeme byť Tvojim náprotivkom. We thank you that when you created us, Ďakujeme Ti, že keď si nás stvoril, when Eve was created, keď Eva bola stvorená, she had a counterpart ona mala náprotivok. because she couldn't function by herself. Sama nemohla fungovať. You did the same for Adam. To isté si spravil pre Adama. And those two beings, Tieto dve bytosti, when they were separate, keď boli oddelené same, could not function properly. nemohli správne fungovať. When they came together Zišli sa as a single unit, ako jednotka. it was a beautiful thing to see. A to bola krásna vec, ktorú si videl. Help us to have this beauty. Pomôž nám, aby sme mali túto krásu, Help us to come together, aby sme sa zišli, whether it's friend with friend, či je to priateľ s priateľom, parent with child, dieťa s rodičom and man and wife. a muž s manželkou. When we consider marriage, Keď zvážujeme o manželstve, I pray that you would impress upon the hearts and the minds of your people modlím sa, aby si vplýval na mysle a srdcia ľudí, that what you join together, že to, čo ty si spojil, no one should separate. nikto nemá oddeliť. A man, Muž, having been married, keď je ženatý, having been one flesh, jedno telo, cannot function by himself, nemôže fungovať sám o sebe. and neither can his wife. A tiež ani nie jeho žena. Help us to understand these truths Pomôž nám rozumieť týmto pravdám. as we see how they impact our relationship with you. Vidíme, aký majú dopad na náš vzťah s tebou. Bless us through these sacred hours. Požehnaj nám cez tieto sväté hodiny, May we turn our hearts and our minds to you. aby sme naše srdce obrátili k tebe. Fill us with your Holy Spirit. Naplň nás svojim Duchom Svätým. We thank you for this Holy Sabbath day. Ďakujeme ti za svätú sobotu. In Jesus' name. V mene Ježiša. Amen. Amen.